Всем привет! Это канал Проходим все. И мы продолжаем прохождение Robocop. Опять терроризирует мирный город Детройт. Так. Встретиться с доктором Бланш. Ну давай встретимся. Это, короче, психолог, который постоянно после миссий разговаривает с нашим Алексом Мерфи, с нашим Робокопом. И вроде она ему помогает. You're way too early. The bachelorette party starts at 8. I am here to meet with Olivia Blanche. What room is she in? This is a by-the-hour hotel. People don't usually give names. Dr. Blanche is in her 50s, bright long hair, possibly tied into a ponytail. I gotcha. It's that classy lady. She's staying in room 405. Thank you, citizen. So, you aren't the real Robocop? Listen, спасибо, гражданка, он ей сказал. Было бы прикольно, если бы Робокоп говорил не спасибо, гражданка, а спасибо, гражданочка. Было бы намного интересней. Но такого перевода мы не увидим. It's you. Thank you for coming over. Do you really think I'm in danger? Not as long as I am here. Tell me what happened again. Someone stole my work computer from the precinct. But the only thing of value are my research notes. Your evaluation especially. Does anyone else know about your research? OCP requested confidentiality, so they're the only ones who know about it. You don't think the old man has anything to do with it, do you? Did you notice anyone suspicious at the crime scene? No. But after a recent hacking attempt, Engineer Morgan fitted my work computer with a tracking device. You could download its last coordinates from my private computer. It's right there on the desk. Maybe this will help you find the culprit. I will find them, and they will pay. Actually, even if those thieves were after my research, they'd be disappointed. I keep most of my notes on paper, including my conclusion. I know the whole process wasn't easy for either of us, but I'm sure you felt there was progress. How do you feel about doing the final session now? I promised to adhere to our working relationship. Thank you. I really appreciate it. You agreed to a non-compulsory evaluation. Does that mean you felt our sessions are helpful? Yes. A lot has changed since we started. Do you remember how you perceived yourself back then? I was struggling to comprehend my own existence. That is correct. But since then, did you have a change of heart? How do you consider yourself now? I like to think of myself as a person. I'm glad to know you can finally see this. Through our time together, I've learned a lot about you. And one thing I know for sure is that you're not some kind of soulless OCP robot. Why do you think so? Could a machine create a real bond of friendship such as you and Officer Lewis have? Do you think a machine would bother to help a drug addict believe that there is a place for him in our society? Do you think a machine could teach a newly appointed officer what it means to be a real policeman? Or bring comfort to a suffering old man? Would an actual person glitch? We should make a clear distinction. These so-called glitches are your memories. It seems to me that they manifest themselves in unusual ways because they are trying to get through a mechanical barrier. But as memories and the past make up everyone's personality, those memories make you who you are as well. This is what makes you different from a machine. You should not fear them, but embrace them. But there is also the other kind. And that worries me.
but the malfunctions you're referring to seem to be strictly technological. I'm afraid someone is using your mechanical side to mess with your psyche. They would be more successful if it wasn't for your human side. And no wonder. It's probably your strong will that allowed you to bear the extraordinary burdens. And it's also what's been protecting you from totally malfunctioning. I don't know a single person who could endure that. So if this evaluation was to determine whether you're human or not, my answer is you're not just a human, but an exceptional one, Alex Murphy. Don't you ever forget that, unless you want to have me on your case again. I will try. Thank you, Doctor. Use my computer to download the coordinates of the tracking device. It's right there on the desk. Так, мы должны найти ее компьютер, да, она говорит, маячок можно обнаружить здесь. Давай попробуем. I have the coordinates. Я получил координаты. But Доктор I haven't Бланш, ordered у меня anything. для вас доставочка. Я ничего не заказывала. Мне нужна только подпись. Давай, я помогу тебе, паренек. Отлично. We need to move. Lewis, Надо уходить. attempt on Dr. Blanche's life. Покушение на Оливию Yes, Бланш. but she will need an escort. Roger that. I'm on my Ей way. нужно сопровождение. Так, вот у этих спецназовцев, кстати, крутые винтовки. Давай-ка винтовочку одну возьмем. Вот, это у них пушки вообще огонь. Немножко за фильм нашего Робокопа. И, кстати, вот в этом отеле есть одна ачивка. Тут можно получить кубок. Если мы спасем кошечку. Кошечку спасем из горящего отеля. Но нужно услышать, где она мяукает. На каком-то этаже, короче, кошка будет мяукать, и надо будет открыть дверь и ее спасти. Ладно, пойдем дальше. Follow me. Блин, промазал. Что за робокоп такой мазила? Так, отлично. Одного просто прибили стулом. Очень хорошо. Пока все идет по плану. We need to move. Is this really about the research? I will figure that out. Так по-любому они хотели тебя убить, конечно. Follow me. Can we rest for a moment? No, we should not stop. It's a dead end. Our I don't know how you're thinking of making a way, but you better hurry. This room is getting awfully hot. Так, там нам не пройти. Давай тут опять стену пробьем. That's good. Concentrate on the positive, Olivia.
This heat is just too much. We must keep going. Так, ну вот. Я слышу, где-то пищит Cannot кошка. go through. Fire is blocking the way. Вот здесь надо выпустить кошку, по-моему, да? Отлично. Настоящий герой. Мы получили бронзовый кубок. Прекрасно. Так, как нам выбраться из этого горящего отеля? Follow me. Так, тут нам не пройти, да? Ну давай вниз дальше пойдем. You found Grumpy! Thank you so much. The sprinklers aren't working. The fire's dying out. Someone's footsteps upstairs. I will make a way. Damage sustained! Follow me. Oh, wow. I've seen messes here before, but not quite like this. We've made it. Oh, thank God. I'm finally starting to understand. The shooting, the blood, seeing it firsthand, it puts everything into perspective. What I think I'm trying to say is, thank you. My duty, madam. So what now, Murphy? I will follow the signal to track the doctor's computer. Так, мы должны еще, да, следить сигнал и найти этот компьютер, да? Safe from what exactly? Who were those guys? Mercenaries on Wendell's payroll. The same ones that paid me a visit at the hospital? Wendell should be grateful. You keep reducing his overhead. I am expecting a huge payoff. I hear that. Так, чтобы отслеживать точное расположение цели, используйте индикатор уровня сигнала в верхнем левом углу интерфейса.
Процентное значение повышается, когда вы движетесь в правильном направлении. Мгм. Так, ну что ж, отлично. А, вот у нас появилась какая-то шкала сбоку, да. Так, а вот стоят какие-то люди, полиция. Обычно в таких местах мне дают какие-нибудь доп. Задания, нет? Нет. Ну ладно. Так, а хоть примерная метка-то есть, куда нам надо? Мы здесь. Сомнительная ситуация какая-то. Ну-ка, давай вот прогуляемся. Что это за сомнительная ситуация? Там может быть доп. Задание. Чем больше мы доп. Заданий выполним, тем больше мы очков, навыков для себя найдем. Тем лучше мы прокачаем Робокопа. Желательно их, конечно, все выполнять. Так, ну вроде мы на правильном пути. Давай посмотрим сейчас, что у нас тут светится на карте. А, ну да, вот смотри, копы опять стоят. Что-то тут произошло. О, это же наш студентик. Вооруженные преступники. Я захожу. Нельзя идти без прикрытия. Ну давай этого Вашингтона с собой возьмем. Так, он говорит, вперед, ребята, я вас прикрою. Ну куда ты вперед-то побежал? Так, это плакат мэра. Ну да. Так, ну это простые какие-то вандалы, спецназ. Давай тогда просто возьмем. Просто возьмем пистолет. У них не было шансов, говорит. Ты не беги вперед, ты дурак, ты держись за мной. Так, отлично. Пока что. Мой магазин, что вы наделали? Что бы сказал мой отец? Вся рыба пропала. О, да угомонись, папаша. Так, значит, там заложник. Там заложник. Вот когда заложник, это опасно. Они могут его убить. Черт, это Робокоп. Слушай, приятель, вы с друзьями все попутали. Вас тут быть не должно. OCP в дела этого района не лезет. А за оплату вам платит как раз OCP. Так что проваливай. Я не выполняю приказы преступников. Мне надо только, чтобы вы сдались. Важно, чтобы тебе батарейки поменяли. Ну вот, у него заложник, он говорит...
Так, и все, один что ли всего? Ну да, он один. Так, у этих бандюк нет ни капли уважения. Но на ваш счет я ошибался. Вас от человека куда больше, чем во всех этих шакалах из OCP. Ну и заварушка. Че, малой, обосрался? Так, вернуться на улицу. Отлично, мы зачистили полностью этот магазин. И спасли маленький бизнес какого-то рыботорговца. Капец, у него мозги разлетелись просто по стенке. Чуваку не повезло. Ладно. Дискета. О, отлично. Одна дискетка такая, это 1 очко навыков. Прекрасно. Можем что-нибудь прокачать. Так, бой, броня, выносливость, инженерия, сканер, дедукция. Вот если в дедукцию еще 2 вкачать очка, и у нас будет улучшенная карта, где будут показывать все предметы, все сундуки. Круто. Давай вот в дедукцию еще 2 вкачаем. Будет прикольно. Так. Ну что, все? Идем, да? Выходим отсюда. Ничего, мы тут народу покрошили. За робокопом только трупы увозят. Похоже, перестрелка была серьезная. Как ты еще в решето не превратился? У меня был надежный напарник. Так держать. Может, я даже изменю мнение о тебе, да? Я тут закончу, Робо. Окей. Так, ну вот, это задание у нас просто появилось на карте. Это такое второстепенное было задание, да? Не основное. Тайник банды какой-то появился. Ну, можно, в принципе, идти дальше. Так, значит, нам надо этой психиатрше найти комп, в который вставлен маячок. Вот у нас сбоку какая-то шкала сигнала, да? И нам надо двигаться по этому району так, чтобы шкала пополнялась постоянно. I'd be letting my father down if I didn't, sir. Your father must be proud of you. Малец какой-то, кошелек дедушке принес. Эй, Мерфи, есть новости? Я движусь за сигналом от компьютера Бланш. Ты же мне скажешь, если что-то найдешь? Так точно. Get lost, kiddo. I don't want them to unsuspend my sentence for beating up a snot like you. Какие-то уличные банды тут же тусуются. Так, ну вот смотри, если я дальше иду, все, сигнал пропадает. А если мы сюда пойдем, тут тоже сигнал пропадает.
То есть самый сильный сигнал был вот здесь. Так, а если... Ага, здесь пропадает. Тут тоже пропадает. Короче, ну где-то как будто бы в этом аркадном клубе, да, вот какой-то игровой клуб аркада, но тут закрыт вход, нам сюда не попасть. Давай вокруг этого здания попробуем обойти. Как бы этот датчик показывает, что где-то здесь. Need some rubble? No, but it might be covering something that I am looking for. It will be like searching for a needle in a haystack unless you have some kind of X-ray vision. Так, смотри, контейнер какой-то я нашел. И чё? А, можно просканировать его, да? Так. Внутри контейнера щебень. I need to see what is underneath. Мне надо посмотреть, что внизу. Тогда придется подождать. Скоро приедет грузовик. Ты же не можешь убрать все это сам. Ты же, блин, не поезд. I am much more than that. Я куда лучше поезда. Так, сейчас мы наделаем делов. Сейчас мы высыпем весь щебень, да? Shit! You're like a freaking bulldozer. Что меня, да ты прямо бульдозер. I need to get underground. Мне нужно спуститься вниз. А если так, то спускаться надо в другом месте. Thank you, citizen. Если хочешь в канализацию попасть, спустись за магазом. Так, это типа вон там где-то, да? Окей. Ага, ладно. Я понял. Короче, комп этой психиатрши, которую мы ищем, да, с маячком, он где-то под землей. Его утащили куда-то в канализацию. Придется спуститься, чтобы найти этот комп. Кстати, здесь уже были какое-то преступление, раскрывали тут. Так, переходим в какую-то новую локацию. Тут мы еще не были. Льюис, координаты трекера привели меня в канализацию. Захожу внутрь. Тебя не очень слышно, сигнал плохой. Бланш, мы отвезли Бланш в безопасное место. Льюис, ты пропадаешь. Смотри под ноги. Так. Что, нам сюда не пройти, да? Как-то тут темно. А, у меня же есть ночное зрение. Ну-ка, хоп, отлично. А, нет, ну тут уже не темно. Капец, такие локации, как в Resident Evil. Очень похоже. А вот эта канализация вообще похожа на третий резик. Переиздание. Не хватает только огромных крокодилов и монстров. Опа, мертвые рабочие. Жертва погибла недавно. А спасать мы их что, не будем? Ну, в смысле, их уже не спасти, но хотя бы это трупы вынести, опознать. Еще один.
Короче, тут всю бригаду заебашили. По одежде похоже на каких-то дорожных рабочих, которые асфальт кладут. Переключатель не работает. Ну, нам сюда. Переключатель не работает, нет электричества. Так, а кабель куда ведет? Ага, кабель туда ведет. Опять наемники. Copy that. I lost my head! Так, а вот и питание шлюза, да? Отлично. Жертва погибла недавно. Да, что-то тут куча трупов плавает. Видать, это эти наемники, да, всех покрошили. Улики преступления. Отлично. Так, ну все, электричество мы включили. Пойдем обратно. Патрончики. Улики преступления. Так, что-то произошло. Так, можем просканировать этот шкаф. Сервер OCP. Льюис, прием. Слушаю тебя. Ты уже выбрался? Нет, зато я нашел усилитель сигнала. Под землей? Здесь целая коммуникационная система OCP. Похоже, наемники что-то с ней сделали. Интересно, что они задумали. Не знаю, в чем их план, но я их остановлю. Ну да, я думаю, мы к этому уже близки.
Так, зарядов у нас максимум. Отлично. Как тут долго перезаряжаешься, это просто какая-то жизнь. Так, ну вот, давай сканирование прокачаем еще на 1 единицу. И у нас будет моментальный сканер. Будем помечать каждого врага. Плюс улучшенная карта тоже можем уже прокачать. Будет отмечать расположение ценных предметов на карте. Так, да, ну вот, смотри, у нас уже появляются ящики сразу на карте. Ящик OCP. Отлично. Кстати, вот у того трупа по-любому патроны есть. Ну-ка, давай заберем. А, он исчез. Быстро. Ой-ой-ой-ой, турель. Турель. Это очень плохо. А мы прокачали взлом турелей. Инженерия. Позволяет открыть любой сейф без комбинации. Также можно перепрограммировать вражеские турели. Нет, я не прокачал этот навык. Печально. Ладно. Please, don't kill me! Do not be afraid. I am a police officer. I had this nasty dream that I was a homeless guy living in the sewers. Oh, wait. Я сплю, и мне снится, говорит, этот жуткий кошмар. Как будто я живу в канализации. Потом такой говорит, так, погоди. Я что, реально бомж, живу в канализации? Евгений Кузьминых пишет, привет, здорово, здорово, привет. Ой-ой-ой. О, вот этот автоматик отличный.
Блять, это турель, я не увидел ее вдалеке. Опасно. Так, ну что, идем дальше. А, тут еще, смотри-ка, и мины стоят. Отлично. Так, давай посмотрим тут, что ящики какие-нибудь есть. Нет, пока никаких ящиков. Ну, нам куда-то сюда. Граната. Меня уже встречают. Так, все, у меня здоровья мало. А я тут видел щиток. Вот, да, давай захилимся тут. Отлично. Ничего, у них тут база, всякие компы, склады, оружие. Нормально они тут в канализации засели под городом. Оружие просто до хрена всякого разного. Так, ящик OCP. Отлично. Так, у них тут какие-то планы, карты. Ну-ка, давай все вот сканируем. Карта канализации Детройта. Угу. Внутреннее соединение, коммуникация OCP, штаб подключено. Отчет сотрудников Антоновский, Уэндалл. Ограничение доступа только исполнительный директор. Льюис, я нашел компьютер. Зачем он им был нужен? Для сканирования и обработки данных. Куда они их отправили? На центральный компьютер OCP, к которому есть доступ только у сотрудников. Они используют учетную запись Уэндалла. Хочешь сказать, Уэндалл официально работает в OCP, и его контракт подписал старик. Вот же старый хрен. Я знала, что это он за всем стоит.
Можешь переслать нам эти данные? Уже загружаю. Я первым же делом передам их Риду. Выдвигаюсь к штабу OCP прямо сейчас. Интересно. Неожиданно. Так, ну все, тут где-то мы можем выйти, да, просто. Да. Вернуться на улицу. Приехать к штабу OCP. Но если мы сейчас поедем в штаб OCP, мы тут можем потерять всякие второстепенные задачи. И обычно они даже на карте не показываются. Надо искать вот такие какие-нибудь полицейские машины, там, подходить, разговаривать. Эй, робот, ты нам поможешь? Ну вот, какое-то второстепенное, видимо, задание, да? Конечно, помогу. Так, кто-то найден мертвым. For some reason, the car is electrified. Now that everyone's on strike, there's no one to take... I am glad to be of help. And if you can look around for clues afterwards, you Кто know, убил Саймона never can Пейджа? tell with the electricity. Так, надо все тут осмотреть, да? Ну давай. Bulbs are burnt out. Something must have caused a short circuit. Лампы перегорели. Загоревшие лампочки — причина короткого замыкания. Так, тут застреленный водитель, да? Или это сам этот председатель застреленный? Так, давай эту задачу как основную выберем. Так. Ну, что-то еще мы тут можем просканировать. Система Магнавольт дала сбой. Я изучу проблему. Что за Магнавольт? Разрядить батарею Магнавольта. Так, и... Система деактивирована. Теперь можно осмотреть машину. Так, они мне предлагают заглянуть внутрь машины. Так, мы должны найти какие-то улики, да? The deceased is holding the phone. The last number dialed is described as the office. Was he calling his own office during the murder? Certainly worth checking. There is an earring on the front seat. Could be helpful. На переднем сиденье сережка. Так, и... так его задушили вообще. Жертву задушили, веревка была завязана морским узлом. Такое не каждый умеет. Телефон, сережка и морской узел. I will go to the office to see if the victim left a message. It's near the cinema on the 3rd floor. We need to finish here before we can join you. Were there any witnesses? There's that homeless guy across the street. He warned us about the current, but it's hard to get. Says he can't. Why would OCP get involved in this case? Not following. Yeah, if everyone hadn't been on strike, they would have. I will let you know if I find anything in.
We'll meet you there, and maybe we'll grab a burger on the way. Not on my watch. Hey, I thought we were partners. Так, нам предлагают в его офис зайти и там поразузнавать что-нибудь. Come on, please. May I help you, officer? I want to speak with someone from Simon Page's office. Then you're in the right place. Agatha Crane, Simon's assistant. But I'm afraid we have to wait for Mr. Page if we want to go in. Why? A keycard issue. I have to recode them every week because Mr. Page has a thing about security. But sometimes newly encoded cards don't work. I call them unpredictable little things. They can ruin even the best schedule. Mr. Page was murdered last night. Oh, what? Oh God. That makes my schedule irrelevant. Were you or anyone else in the office yesterday after Mr. Page left? No. Mr. Page always stays late, and just the two of us work here. Allow me to check the phones. Mr. Page called the office during his murder. Of course. But first we need to get inside. Maybe you could help with the door. Follow me. All calls go through my phone. It's on the desk on the right. Organ selling and other ideas for making money? The books were bought for show. Visitors don't look too closely, and making an impression is all that matters. Mr. Page's words. Mr. Page's private schedule. Some of his meetings were so secret that he arranged them for himself. I didn't even know about them. Mr. Page's computer. I don't have access to it.
Receipts for gifts that Mr. Page gave during business meetings. Did you find any leads? You know, perhaps you should check out Mayor Kuzak's team, as the death of Mr. Page plays into their hands. According to his schedule, Mr. Page often met with a person marked as G. In fact, they met yesterday. Oh, God. Could he be the murderer? Do you know who that might be? As I said, Mr. Page had a thing about secrecy. I wasn't allowed to view his private schedule, so I don't know all the people listed there. What about his receipts? There was one for earrings. Who were they for? For Gloria. Oh, God. G. Gloria who? Gloria Lindbergh, from Kuzak's campaign office. Mr. Page wanted her to change sides. Do you know where she lives? It's just a short walk from here. An apartment opposite the basketball court. I don't know the exact address. What'd you find out? We have a suspect. I am on my way to question her. In the office, there is an assistant of the deceased. I'll keep an eye on this place till you get back. Kurtz will be here in a minute. He just went to get us a couple burgers. Are you Gloria Lindbergh from Mayor Kuzak's office? So OCP is using less and less subtle methods to intimidate us. What do you want? I am here to ask questions about Simon Page. He's my political opponent. I have nothing more to say about him. Mr. Page was murdered last night. Oh. Too bad for him. I kind of liked him. So why are you here? We have reason to believe that you are involved. On what basis? We found evidence that you may have been at the crime scene. What a surprise. Evidence found by OCP, perhaps? Did you or did you not meet yesterday? I was supposed to, for business. But Simon called my office and canceled the meeting. The investigation demands that I search your apartment. If OCP wants to frame me, you probably won't back off anyway, so come on in. I was wondering if there was a man hiding under that shiny armor. I have a second glass if you want to loosen up. Is this a gift from Mr. Page? He gave them to me when we met.
He was probably trying to buy his way into my favor. I lost the second one. I have a prescription for them. I can't fall asleep when I'm alone in bed. Опа, это что за садомаза? Что за игры? I have various hobbies. Sailing is one of the more innocent ones. I lead a busy social life. It's not a crime, is it, officer? Do you like it, officer? Such strong hands can probably tie strong knots. So, am I under arrest? Maybe you want to cuff me? Так, я арестована. Ну, мы нашли у нее сережку, которую возле трупа нашли. Мы нашли у нее эти провода, да? Being restrained is exciting only for those who are truly free. According to Mr. Page's schedule, you met often, too often for business meetings. That doesn't make me a murderer. Simon contacted me a month ago. He wanted me to join Mills's campaign office. We slept together a couple of times, and there was something electrifying about it. Secrecy, his connections with OCP, the consequences if we were found out. And we were. His assistant figured it out. She must have reported us, and OCP killed him. They were afraid he might give me Mills's campaign details. You claimed that Agatha Crane knew about your affair. Not only knew, but she blackmailed Simon. She's ambitious. She wanted to get a promotion out of it, but Simon fired her. When was Agatha fired? Maybe a week ago? You should talk to her, not me. I intend to do that. Please stay at our disposal. Missing you already. Сдается мне, они на мобе пиздят. Не, ну кровать, конечно, зачет вообще. Так. Officer Neal, come in. Is the Вернуться в victim's офис assistant Саймона. still with you? O'Neill here. We have a problem locating her, but I can assure you she didn't leave the office. You'll see what I mean when you get here. On my way. Where is Agatha? A very good question. When you left, I came inside to take her statement, but there was no one here. Kurt showed up soon after. We've been looking for the lady ever since, but she's vanished into thin air. She couldn't have left the office without us seeing her, though. We must find her. New evidence suggests that she is the murderer. Once again, let's just check every corner. Блять, Робокоп, вот сколько раз я тебе говорил, надевай на всех наручники. Уже какую миссию подряд? Он с одним поговорит, с другим поговорит. Потом они все виновны, они все разбегутся, и мы их снова ходим ищем. Взял наручники, прихуярил к батарее. Пусть они сидят.
Пошел пока все исследовать дальше. Угу, какая-то потайная кнопка. Скрытая кнопка в столе. Это уже любопытно. Ну-ка, давай нажмем. И чё? Ага. Вопрос таинственного исчезновения решен. Похоже, что Крем пользовался компьютером. Может, в нем что-то есть? А, еще и комп, да? Так, ну-ка давай посмотрим. Доступ к офису. There is also an access code. Panic room, Magnavolt. This page guy didn't like to let anyone in. At least the hide and seek game is over. А, то есть там код написан для этой двери, да? Open sesame. Так. Sure. Keep reminding me of the delicious sesame Отлично. sprinkled burger buns we had Just to eat. delete already. That's the problem, Simon. Agatha Поймана Crane, за руку, you как are under дешевка. arrest for the murder of Simon Page. Вы арестованы по подозрению в убийстве. You have the right Я to просто remain silent. избавлялась от I препятствий. had the right to do it. He didn't even realize that by blackmailing him, I proved that I'll do anything for the job. Короче, она What еще else would you больная. want from a Шантажировала political его, strategist? You have the right to an потом attorney. убила. This is my attorney. I wasn't born to end up in jail. I was born for great things, and only I decide my fate. You committed a crime. You should suffer the consequence. We'll see. Unpredictable little things. Again, it's frustrating when they ruin even the best schedule. Everything will go according to plan for the next several decades. Okay, lady, show's over. You're coming with us. I hope Он they над throw ними away the постоянно key, угорает. because of your Надеюсь, cold-blooded ключ murder, I'll have to выбросили. reheat my burgers. Так, смотри-ка, печатная плата. Отлично, мы сможем еще прокачать наш пистолет, да? Ну-ка, давай посмотрим, что это за плата. У нас сейчас плата стоит 4.2, а мы нашли 5.3 плату. Ого, прикольно. 5.3. Так, и что она нам даст? Давай посмотрим. Автоматический режим. Отлично. Лазерный прицел. Прекрасно. Автоперезарядка. Автоматическое пополнение магазина. Перезаряжать оружие не требуется. Охренеть. Так это вообще прекрасно. Круто. Надо будет эту схемку прокачать. Так, всякие улики преступления. И открыть контейнер OCP. Отлично. Так, как же нам выйти отсюда теперь? Вот. Отлично, задание выполнено. Так. Ну давай еще по городу тут прогуляемся, посмотрим. Служить и защищать. Так, вот у нас, кстати, есть три ивента, но они легкие, маленькие.
Служить и защищать. И вот один, кстати, за углом сейчас прямо будет. Ну-ка, давай. Служить и защищать — это всегда какие-нибудь правонарушения. Типа не там припарковался чувак, еще что-нибудь. Нарушение. Опасная утечка масла. Так, выпишем штраф. Отлично. I don't get why Robocop supports Kuzak. I hear he's gonna turn Robo off when he wins. Так, где-то тут тайник банды. Да, вот здесь тайник банды какой-то. Ну-ка, давай его заберем. Нет, тут я уже был в прошлый раз, когда мы попадали в эту локацию. А что, если я один раз забираю, все что ли, да? Там не будет больше сокровищ. Ну и нахуй тогда отмечен на карте вообще. Хотят ввести нас в заблуждение. Так, ладно, вот здесь, значит, есть еще какой-то штраф можно выписать. Чем больше мы на этой открытой локации выполним миссий, тем больше очков навыков нам дадут в конце прохождения главы. Нарушение. Распитие алкоголя в общественном месте. I'm not drinking. I'm drunk already. There is an open... Sure. Так, ну и все, последнее задание осталось. Где-то в центре карты. I didn't know you were involved in politics. I don't give a shit about elections. But they give free food for having... Так, ну вроде все, мы тут все выполнили, можно уезжать из этой локации. Да, больше тут никаких задач нету. Погнали дальше по сюжету.
analyzing the files that you sent us. And it turns out that the data from your evaluations have been used to prepare an afterlife presentation. And get this, it's taking place right now. To put a cherry on top, the old man is in attendance. Just find where the afterlife presentation is taking place, and you'll catch the old man red-handed. That is how I prefer to catch criminals. Так, они хотят, чтобы мы взяли старика с поличным прямо на какой-то презентации. А стариком они называют вот самого главного мужика. Ну, он такой старик уже в этом, в корпорации, вот в этой OCP, который и сделал этого робокопа. Да. Hey, Robo, could you A resolve meeting this issue regarding we're having? afterlife is taking place right now. I want to know where. Let me check. Yes, that would be the executive conference room on the top floor. The elevators are behind me. But I'm looking at the guest list and I'm not seeing your name. I will be the highlight. But you don't have the proper clearance. You won't be able to access the elevators, sir. Let me get that door for you. Sir! I saw that whole scene. The way they treated you. Not on my watch. Going up? Beautiful, isn't it? This view gives me hope. Shows what Detroit is capable of when not hindered by the city's worst. You probably know that better than anyone else. You deal with filth more than any of us. These miserable people, crammed into those tiny apartments like cockroaches. I swear I need a shower whenever I go canvassing in old Detroit. But not for much longer. I'm heading to a meeting about the Delta City relocations, so that we finally get the poor, criminal elements out of our great city. Exciting, isn't it? You and me together. We'll clean the city right up. Мы с тобой очистим этот город. Ты хочешь этого старика подсидеть, да? Корпоративная крыса. Так. Нам куда-то сюда. Блин, классно сделано, все как в фильме вообще. Прям как в фильме Robocop. Даже... Интересная пепельница. Что-то напоминает. Не могу понять, что. Блин, прикольно. Воссоздали просто как из фильма Robocop. Смотри эту локацию полностью. Очень круто. Вообще класс. Так, включить презентацию. Ну-ка. He takes nothing with him. Until now. Afterlife, OCP's answer to death itself. As a frontrunner in human-machine hybrids, OCP is focused on proving that death is no longer the end. With a number of successful prototypes, our team continues to work tirelessly to ensure Afterlife is more stable than any of our previous cybernetic achievements. We've come a long way since OCP's first cyborg. This is how I see myself. To now. Hi, I'm Eve, and I've died, but that's not stopping me. With the newest development in cyborg research, OCP was able to give me another chance. And now I'm back to enjoying my life. Or should I say, afterlife. Because at OCP, the goal is no longer to live, but to thrive after death. And since our friends in the government are fighting for human rights for all people that were once pronounced dead, my life will return to what it was in no time. Under my legislation, Robocop and all future cyborgs will be granted human rights. They'll be able to live, vote, and run their businesses just like the rest of us. Vote Mills, vote Robocop. Afterlife. Eternity. Today. Oh, sorry, I didn't know someone was here.
Eve? It's actually Meg. Are you like me? So you've seen the ad, huh? Sorry, I'm not a robot. Just a commercial actress. I've been a face for a lot of stinkers, but good luck selling Afterlife. Technology that won't be available to us for the next 100 years or so, I've heard. Where is everyone? From what I understand, the old man canceled the meeting last minute. I don't know why no one tells me anything around here. So he is behind all of it? Who else would authorize funding of such a pretentious project? Так, он говорит, старик за всем этим стоит, да? А кто еще согласился бы финансировать такой претенциозный проект? Вы продаете дефектный товар. Что насчет денег? Где проводились исследования? Давай, где проводились Where did they исследования? conduct the research for this project? I don't know. But I don't think it's in this building. I've noticed that there are always big cooling trucks parked in front of OCP when they're showing off new tech. Угу. Большие грузовики с охладителями. Так. What about all the money that went into research? From what I hear, OCP gave it the college try. They spent a lot of money on some prototypes, but this time they ended up with nothing. That's how it often goes with these cutting-edge projects. I imagine there were quite a lot of unsuccessful Robocops before you came along. So you are selling something that does not work? That's advertising for you. At least with Afterlife, we won't get many complaints from the dissatisfied customers. 'Cause they'd be dead, you know? Ну ты шутница. Молодец. Where is the old man? Probably in his office, at the end of the hall. But I don't think barging in unannounced is such a good idea. I disagree. Так, ну и что, мы идем к главе прямо OCP, да? Разговаривать с ним. Ну, пойдем. Так, а это что такое? Ага, печатная плата, еще одна. Отлично. Мы сможем опять улучшить, да, свой пистолет. Ну-ка, сколько мы плат уже нашли? Заменить плату. Плата 4.1 была у меня, 5.3, 5.1. Ну вот я уже несколько нашел. Это 5.1. 5.3 активно у меня, да, сейчас. Ладно. Can someone take this robot away from here? I'm trying to work. Сейчас, наверное, будет сцена, как в фильме, когда он пришел, задерживать его, и он не смог задержать, потому что у него блок в программе стоял. Put your hands up. You are under arrest. That's no way to talk to an acting CEO. You didn't come here to congratulate me? So, you haven't heard. It's been on every channel for the past hour. Watch some TV once in a while. Life's passing you by. As the former CEO of Omni Consumer Products passed away earlier this morning, we at Channel 9 are deeply saddened by this horrific tragedy. Our condolences go out to the Это старик умер, да? dark times. In other news, why do balloons make that popping sound? About time the old man kicked the bucket. A Japanese company is already eyeing to buy us out. The way he was managing the company lately, he'd basically run it to the ground, especially with his personal projects. Afterlife. You heard about that too. How desperate. Just die gracefully, you old fuck. But don't you worry about it. As an acting CEO, I'm putting a stop to all of OCP's unnecessary expenses. And that includes all of the old man's pet projects.
So say bye-bye to Afterlife, and Delta City for that matter. Someone needs to take responsibility. Someone did. The demented old man behind all of this sick shit is dead. I'm shutting down Afterlife, so you should be happy. So there's nothing for you to worry about anymore. Well, maybe about collecting unemployment, since I'm firing the entire police force and replacing them all with my robots. Those robots are unreliable. Oh, that's adorable. Especially coming from you. But you'll get to see the improvements we've made firsthand, since I need you to come to the ARMS Expo. Just don't be late. Now, you leave. Bitches, come! It's time to celebrate. Let's throw the old man a hell of a wake. Oh, Robo! That Expo thing is a black tie event. Then again, I guess that doesn't concern you. Так, а тут мы никаких зацепок не найдем. You could arrest me, officer. I even have my own handcuffs. Так, понятно, старика мы так и не увидели, да? Because of the tragedy that has struck our company, you will be informed by your superiors about the recommended ways to experience mourning. The meeting is not included as work time. Thank you. The old man is dead. Yeah, I just heard. So what do we do about Afterlife? Becker is shutting it down. Not the only thing he's shutting down. I just got a call from the precinct. Everyone's been fired. So what now? What about Wendell? We wait for his move. He'll be desperate. I bet he'll try to get as many supplies as he can before his money runs out. But where will he go to do that? The Detroit Arms Expo. Shit, that's right around the corner. I could go there. No. Stay with Dr. Blanche. Becker wants me to attend the expo. This way, I can keep an eye on unwanted guests. I hear you. I can't believe he's gone. He was so young. Such a tragedy, but, are our bonuses safe? Do they know who'll be the new CEO? I hope it won't be that Becker jerk from Security Concepts. Will the Japanese take over the company now? We're still on from playing golf with Luigi, right? Ты за все заплатишь. Мы получили золотой кубок. Так, и сразу мы попадаем куда-то в следующую локацию. Ну, на этом будем заканчивать стрим. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Приходите на стримы. Сегодня, наверное, до конца пройдем эту игру.